السلام علیکم۔ دیکھنے اور سننے والوں کو وقار ویلویشر میں خوش آمدید کہتا ہوں اور اپنی کلاس کا آغاز حدیث کریم سے کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک مجھے معلم بنا کر بھیجا گیا ہے۔ حدیث سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں استاد کو ایک اعلیٰ اور عرفہ مقام حاصل ہے۔ پیارے بچوں، آج کی کلاس میں کمپیوٹر ایکسٹینڈیڈ رسپانس کوشچن کے کوشچن نمبر 9 اور کوشچن نمبر 10 کو ڈسکس کریں گے۔ تو ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیں کہ آپ ہماری ویڈیو کہاں سے دیکھ رہے ہیں اور آپ کے اسکول میں پڑھتے ہیں۔ تو چلتے ہیں اپنے کوشچن کی جانب۔ ڈسکس دا ایڈوانٹیج اینڈ ڈس ایڈوانٹیج آف دا انٹرنیٹ کنسیڈرنگ فیکٹرز لائک گلوبل کنیکٹیوٹی، انفارمیشن ایکسیس، privacy concern and digital addiction. The internet has transformed communication, education, business and entertainment. While it offers many benefits, it also brings challenges like privacy issue and digital addiction. Advantage of internet: global connectivity. The internet connects people worldwide through social media, email and video calls, enable remote work, online learning and virtual meetings. Information access: provide instant access to knowledge through search engines, online libraries and educational platforms, or help students, researchers and professionals find valuable resources easily. E-commerce and online banking, online shoppings and digital banking make transaction convenient. Small business can sell products globally. Entertainment and social media. Platforms like YouTube, Netflix, and gaming apps provide a digital entertainment. Social media sites like Facebook, Instagram help people stay connected. Innovation and AI integration. The internet support artificial intelligence, the Internet of Things and smart technologies. Enable automation in healthcare, transportation and finance. انٹرنیٹ کے کچھ بینیفٹس ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے بہت سارے ڈس ایڈوانٹیج بھی ہیں، تو ون بائی ون اس کے ڈس ایڈوانٹیج کو ڈسکس کرتے ہیں۔ ڈس ایڈوانٹیج آف دا انٹرنیٹ: پرائیویسی کنسرنز، سائبر سیکورٹی تھریٹس، ہیکنگ اینڈ آئیڈینٹیفائی تھیفٹس آر کامن ایشو. سوشل میڈیا اینڈ ویب سائٹ ٹریک یوزر پرسنل ڈیٹا فار ٹارگیٹڈ ایڈس. ڈیجیٹل ایڈکشن: اوور use of social media, gaming and streaming lead to mental health issues, reduce productivity and encourage screen dependency. Misinformation and fake news: the internet spread false information and propaganda quickly. Misinformation on health, politics and news can mislead the peoples. Cyberbullying and online harassment: due to internet, increase cyberbullying and online scams day by day. Children and teenagers are most vulnerable to online predators. Digital divide: not everyone has equal access to internet, creating an economic and educational gap, or developing countries struggle with a slow network and high cost. یہ اس کے کچھ ڈس ایڈوانٹیج تھے۔ اب چلتے ہیں اس کے نیکسٹ کوشچن کی جانب۔ Explore common application of the internet and their impact on various aspects of society, including communication, education, business, entertainment, and research. The internet has transformed communication, education, business, entertainment, and research, making life more connected and efficient. Below is an overview of its major application and their social impact. Communication. Applications: emails, social media, Facebook, Twitter, messaging apps, or video conferencing like Zoom, Google Meet, and Skype. Impact: enable instant global communications, facilitates remote work and virtual meetings, helps people stay connected with family and friends. Privacy risks due to data tracking and cyber threats. Second, education. Application like online learning platforms, Coursera, Udemy, Khan Academy, digital libraries and e-books, virtual classrooms, and online degrees. Impact: expands access to knowledge worldwide, provide flexible learning opportunities, help students and professionals gain new skills.
Digital divide. Not everyone has equal access to online education. Next, business and e-commerce applications. Online shopping like Amazon, eBay या Shopify, digital payments, PayPal, Google Pay या Bitcoin, remote work and freelancing, Upwork या Fiverr. Impact: boost economic growth by allowing business to reach global markets, provide jobs opportunity through freelancing and remote work, enhance convenience with cashless payments. Also, one disadvantage that is very important: cyber fraud and scam pose risks to consumers and business. Entertainment and social media applications, streaming platforms like YouTube, Netflix, Spotify, gaming and virtual reality, PlayStation networks, social media like Instagram, TikTok, and Snapchat. Impact: provide instant access to movies, music, and games, helps artists and content creators to reach global audience, increase social interaction and engagement. Main disadvantage: addiction and mental health issue due to excessive screen times. Research and innovation. Scientific collaboration like Google Scholar, ResearchGate, OpenAI, cloud computing and big data analytics, artificial intelligence and Internet of Things. Impact: accelerates scientific discoveries and global collaborations, powers AI, automation and medical advancement, enhance data-driven decision-making in various industries. Main disadvantage: ethical concern in AI and data privacy. तो इसी के साथ हमारे क्वेश्चन नंबर 9 और 10 कंप्लीट सॉल्व हो चुका है। आखिर में एक छोटा सा मैसेज अपने देखने और सुनने वालों के लिए: लोगों के साथ नेकी करते रहो, इस इंतज़ार में नहीं कि वो तुम्हारी नेकी लौटाएंगे, बल्कि इस अकीदे के साथ कि अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद करता है। प्यारे बच्चों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।